Hello students, very good morning to all and welcome back in the session of Elective Accounting 5. Now students, as far as the syllabus is concerned for the semester 5 of Elective Accounts, there are 4 units are there, right? Total 4 units है. Out of those 4 units, till now we have completed 2 units. Unit number 1 was operating cost of hotel, hospital and theatre, and unit number 2 was process costing, inter-process profit sums. Now students, આપણે આ બંને યુનિટ્સ છે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. From today onwards, આજથી we are starting with the unit number 3, that is investment accounts. Generally, the weightage of this unit in your final examination is of 20 marks. તમને આ યુનિટમાંથી 20 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ છે એ પૂછાય છે. So, very important unit. And one more thing, this unit is different from previous 2 units. આ યુનિટ છે એ આગળના બંને યુનિટ કરતાં ડિફરન્ટ છે, little bit more complicated and technical chapter or unit, right? Why? Because here the calculations are somewhat difficult. So if you will not understand a theory, working notes and calculation, you will not be able to calculate a single sum. So be ready for that. આજથી જ તમને આ યુનિટમાં જે પણ નોટ્સ અહીંયા આપું છું, each and every slide you need to write down in your book. આ બધી સ્લાઇડ્સ છે એ તમારી બુકમાં એઝ અ પાર્ટ ઓફ નોટ્સ એ લખવાની રહેશે. So just keep this in your mind. From today only start writing the notes of unit number 3, investment accounts. Here first of all we will start with the introduction of investment accounts. Now students, before starting with the introduction, let me tell you one thing. What is investment for you? તમારા માટે investment એટલે શું? Generally you guys tell me investment means when investing the money. But when you will invest the money, તમે તમારા મની છે એ ઇન્વેસ્ટ ક્યારે કરો છો? The answer is when any individual have surplus funds or money after meeting the day-to-day or regular expenses. જ્યારે તમારી પાસે ડે ટુ ડે રેગ્યુલર એક્સપેન્સીસ પે કર્યા પછી પણ જો કોઈ સરપ્લસ ફંડ્સ છે, મની છે એ હોય, then those amount of funds any individual can invest at anywhere. What was the reason behind investment? તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એના પાછળનું રીઝન શું છે? Why are you investing? Right? The reason is that you want to get the regular income on certain type of investment. તમને એમના ઉપર એક રેગ્યુલર રિટર્ન જોઈએ છે, વળતર જોઈએ છે, રાઈટ? એક રેગ્યુલર ઇન્કમ જોઈએ છે, ઓર યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ એડવાન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ થ્રુ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એના થ્રુ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક એડિશનલ પ્રોફિટ જોઈએ છે, કંઈક રિટર્ન જોઈએ છે, એન્ડ ફોર દેટ પર્પઝ ઓનલી યુ આર ડુઈંગ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. So first of all, when will you make an investment? Number 1, when you have the surplus funds. And second, why are you investing the funds? Number 2, the answer is we are investing the funds or money at somewhere to earn the regular return or income or to get the profit of certain transactions. So let's start with the introduction. Read the first paragraph. If there is any idle funds lying with the person, it is normally invested in government or non-government securities. Ideal fund means surplus funds, કે એવા ફંડ્સ કે જેનો તમારે અત્યારે કોઈ યુઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કે જે તમારી પાસે એમનેમ પડ્યા છે without any use, then those idle funds can be invested in government or non-government securities. Now students, what is securities? Securities includes shares, debentures, bonds, etc. પછી એ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ હોય કે નન ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ હોય, રાઈટ?
So you can invest those funds. एक simple example લઈએ, when you have the surplus funds, then you can also make an FD with the bank. તમે છે બેંકમાં FD પણ કરાવી શકો છો. then also it is a one type of investment. તો પણ એક પ્રકારનું investment જ છે. why? because you have created that FD to earn a return on that funds. તમે funds પર કંઈક રિટર્ન મેળવવા માટે, કંઈક પ્રોફિટ મેળવવા માટે જ એ છે FD કરાવેલ છે. Read the paragraph. Generally, any individual, sole proprietor, partnership firm even invest their idle funds or saving in certain securities. It is not like that only individual can invest the money. Even sole proprietorship, partnership firm and even some of the companies are also investing their surplus or idle funds or savings in certain type of securities like shares or debentures or bonds or anything else. Next paragraph. The objective of investing surplus money is to get some regular income or to take benefit of fluctuations in the prices of such securities. What was the objective behind investing the fund? તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો એના પાછળનો પર્પસ, ઓબ્જેક્ટિવ એ શું છે? હિયર ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ગિવન. ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ ગેટ સરપ્લસ or some regular income. તમારે કંઈક રેગ્યુલર ઇન્કમ જોઈએ છે, or you want to take the benefit of fluctuations in the prices of such securities. That means, suppose you have purchased the 500 shares at the price of ₹100 per share. તમે 100 રૂપીસના પ્રાઇસથી 500 શેર્સ છે પરચેસ કરો છો. પરચેસ કરેલ હતા ત્યારે માર્કેટ વેલ્યુ હતી 100 રૂપીસ, બટ આફ્ટર અ યર, after 1 year, the price of those shares rised up to 200 rupees. Price છે કેવા થઈ જાય છે? વધી જાય છે. So due to this price fluctuation, you can earn the profit from such investment. તમને એમાંથી શું મળે છે? પ્રોફિટ પણ મળે છે. Right? So the objective is to get either regular income or to take the benefit of fluctuations in the prices of such securities. That means shares or debentures or anything else. Next. So investment means application of surplus amount or funds in securities or schemes with the motive of earning regular income or profit by any individual, firm or company. Here the basic meaning of investment is given. What is investment? Means to apply or application of surplus funds in the securities. One, what is the motive behind that? To earn the regular income or profit. Next point. For the purpose ICAI. Now students, you might know what is ICAI. ICAI means Institute of Chartered Accountants of India, which formulates the various accounting standards for the preparation of final accounts by any person. ICAI છે એ how to prepare the final accounts and what are the basic terms, rules and regulations regarding transactions, various. In that case, ICAI has issued generally till now 32 to 33 accounting standards. Total એમણે 32 કે 33 accounting standards છે issue કરેલ છે. And out of those, accounting standard number 13 is for investment account. Specially એક accounting standard છે એ ICAI issue કરેલ છે, and that is AS number 13, which is for investment accounts. Next point. As per AS 13, this standard is applicable to shares, bonds, debentures or other securities held stock in trade. That means accounting standard number 13 deals with the investment in the certain securities like shares, bonds, debentures or other held stock in trade. That means જેનું continuously trading share market માં થતું હોય, right? So this investment account number 13 deals with those type of securities. So this is the basic introduction. Next one is types of securities from investment angle. That means from the investment point of view, any type of securities can be classified in two categories. First classification is short-term securities and long-term securities. What do you mean by short-term securities?
Generally, when surplus amount of funds or money are invested for a short period, or we can say for a less than year, એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા પીરિયડ માટે જ્યારે તમે કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, then it is called the short term securities. And second, long term securities, that means when investor wants to get the regular and long term income, જ્યારે કોઈ ઇન્વેસ્ટરને રેગ્યુલર ઇન્કમ જોઈએ છે અને એ પણ લોંગ ટાઈમ માટે જોઈએ છે, એટ ધેટ ટાઈમ જનરલી હી ઓર શી કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટીઝ. જનરલી લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટીઝ આર ફોર મોર દેન 3 or 5 years. તમે વધુ લાંબા સમય લોંગ ટર્મ માટે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો. જનરલી સિનિયર સિટીઝન્સ ઓર ધોઝ પીપલ હુ ડઝ નોટ વોન્ટ ટુ ટેક એની ટાઈપ ઓફ રિસ્ક ઓફ ધેર પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ ઓફ ફંડ્સ, કે જ્યારે સિનિયર સિટીઝન્સ અથવા તો કોઈ એવા લોકો કે જેમને વધુ રિસ્ક નથી લેવું, એમણે જે અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એમાં, ત્યારે એ લોકો લોંગ ટર્મ સિક્યોરિટીઝમાં અથવા તો રેગ્યુલર ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે. નાવ સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ નંબર 1, ફિક્સ્ડ અર્નિંગ સિક્યોરિટીઝ. That means investing on those type of securities which will generate a fixed income for the investor. એવી સિક્યોરિટીઝમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો કે જેના ઉપર તમને ખ્યાલ છે કે યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ધ ફિક્સ્ડ અર્નિંગ આફ્ટર અ પર્ટિક્યુલર ડ્યુરેશન. અમુક સમયે તમને એમાં ફિક્સ ઇન્કમ છે એ મળતી રહેશે. હિયર આઈ હેવ મેન્શન ધ એક્ઝામ્પલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિબેન્ચર્સ ઓર બોન્ડ્સ. એઝ યુ નો, ડિબેન્ચર્સ આર ધ one type of creditors for the company and bond holders also. તો ડિબેન્ચર્સ છે, બોન્ડ્સ છે, એના પરનું ઇન્ટરેસ્ટ એ કંપનીએ કમ્પલસરી છે પે કરવાનું થાય. સો ડિબેન્ચર્સ ઓર બોન્ડ્સ આર કોલ્ડ ધ ફિક્સ્ડ અર્નિંગ સિક્યોરિટીઝ. સેકન્ડ વન, વેરિયેબલ અર્નિંગ સિક્યોરિટીઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇક્વિટી શેર્સ. As you know, it is not generally compulsory for any company to pay dividend on equity shares every year. તમને ખ્યાલ છે, when you are purchasing the equity shares of any company, in return you will get the dividend on shares. તમને શેર્સ પર કંપની શું પે કરે છે? ડિવિડન્ડ. એઝ અ રિટર્ન શેર્સ પર તમને રિટર્ન શું મળે છે? ડિવિડન્ડ. બટ જનરલી ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ફોર ધ કંપનીઝ ટુ પે ડિવિડન્ડ ઓન ઇક્વિટી શેર્સ એવરી યર. એવરી યર પે કરવું કમ્પલસરી નથી. Then it is not considered as the fixed earning securities. It will be considered as the variable earning securities. Why? Because your earnings are not fixed. It may be an irregular, right? So it is called variable earning securities. I hope students the classification is clear to you, right? Okay, let me tell you, debentures હોય કે bonds હોય, એટલે કે fixed earning securities હોય, તો એના પર કંપની જે રિટર્ન પે કરે છે એ રિટર્નને આપણે કહે છે ઇન્ટરેસ્ટ. Why? Because debentures અને bonds પર interest pay થાય, and where in case of equity or preference shares you will get the dividend as a part of your return. Now our next point is some terms related to investment. Here basically you will learn the 4 terms, and I have mentioned all the terms one by one. સ્ટુડન્ટ્સ, આ ટર્મ્સ છે તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ હોવો જોઈએ, રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી મિનિંગ અને એક્ઝામ્પલ અને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે એ પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ફેસ વેલ્યુ ઓર નોમિનલ વેલ્યુ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ? હિયર યુ કેન રીડ, વેન એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ purchases securities, I hope securities means what? Shares, debentures, bonds, etc. A price or value printed on securities is called face value or nominal value. That means when any person or individual purchases any shares of the company, at that time the price printed on the share certificate is called the face value or nominal value. જેને આપણે કહીએ છીએ ઓરિજિનલ પ્રાઇસ, મૂળ કિંમત, રાઈટ? ફેસ વેલ્યુ, પાર વેલ્યુ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, purchase of 1000 shares at ₹100 each. તમે 1000 shares છે પરચેસ કરો છો, and the price printed on the shares certificate is 100 each. Then the face value is ₹100. Second term is market value.
Market value is the price of the particular security currently prevailing in the market. Market value means the price at which you can trade your shares at any current time. તમે તમારા શેર્સ છે એ જ્યારે પણ ટ્રેડ કરો છો ત્યારે માર્કેટમાં જે પણ પ્રાઇસ છે ચાલે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ માર્કેટ વેલ્યુ. માર્કેટ વેલ્યુ છે લેસ પણ હોઈ શકે તમારા પરચેસ પ્રાઇસ કરતાં અને વધુ પણ હોઈ શકે, રાઈટ. So market value means the current price of any particular share or security prevailing in the market. Suppose when you have purchased the share price is 100 rupees per share, but after 6 months તમે જ્યારે માર્કેટમાં સેલ કરો છો at that time the price prevailing in the market will be 250 rupees. ત્યારે એમના price છે 250 rupees. Then the market value is 250 rupees. Here you can see the example. For example, purchase of 1000 shares of rupees 100 at rupees 250. ફેસ વેલ્યુ એમની 100 હતી, શેર સર્ટિફિકેટ પર પ્રિન્ટેડ પ્રાઇસ હતી 100 રૂપીસ, બટ જ્યારે તમે આ શેર્સ છે પરચેઝ કરો છો ત્યારે તમે પરચેઝ કરેલ હતા 250 રૂપીસમાં. દેન ધ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ 250 રૂપીસ. I hope students both terms are clear to you. Number 3, third one, cost value or capital value. Cost value નું બીજું નામ છે capital value. When any individual purchases securities, a price paid including brokerage is called cost value or capital value. That means, suppose I want to purchase shares of one company. મારે કોઈ એક કંપનીના શેર્સ છે એ પરચેસ કરવાના છે, એન્ડ ફોર દેટ હું કદાચ ડાયરેક્ટલી શેર્સ છે પરચેસ નથી કરી શકતી, એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ પરચેઝિંગ the 100 shares of XYZ company through one broker. But obviously you will always purchase your shares through the share broker. તમે તમારા શેર્સ છે એ શેર બ્રોકર થ્રુ જ પરચેસ કરી શકો છો. So but obvious broker will not do the work without any money, right? You will have to pay the brokerage to them. તમને તમારે એમને brokerage, that means દલાલી, એ પે કરવાની જ થાય, right? So when you are purchasing any shares of a company, એમની પરચેઝ પ્રાઇસની સાથે તમે જે બ્રોકરેજ પે કરો છો બ્રોકરને, એન્ડ purchase price plus brokerage is called your capital value or cost value. You can clear this with your example. Here I have written purchase of one share at rupees 180. You are purchasing one share at the market price of 180. તમે તમારો શેર છે એ માર્કેટ પ્રાઇસ જે ચાલે છે 180 રૂપીસ એમાં પરચેસ કરો છો, એન્ડ બ્રોકરેજ પેઇડ ઓન ધેટ રૂપીસ 5. એક તો તમે એક શેરની પ્રાઇસ 180 રૂપીસ પણ પે કરો છો અને એક શેર પર 5 રૂપીસ છે બ્રોકરેજ પણ પે કરો છો, તો તમને તો આ શેર કેટલામાં પડે? 185 રૂપીસમાં. વાય? બિકોઝ તમે ટોટલ કેટલા પે કરશો એક શેર માટે? તો કે 180 રૂપીસ એની પ્રાઇસ છે અને પર શેર 5 રૂપીસ તમારી બ્રોકરેજ છે, તો તમારે પે કરવાના થશે ટોટલ 185 રૂપીસ પર શેર. Then this 185 rupees is called your cost value or capital value. Students, clear with this? આ સમજાય છે બરાબર? Cost value or capital value means what? Your purchase price plus brokerage. Last term, fourth, brokerage. Any buyer or seller of securities has to deal through the broker for purchasing or selling securities. That means if you want to buy any shares or if you want to sell any shares, at that time you have to do this transaction through the share broker only, right? So brokerage needs to be paid to the share or security broker. But obvious, when you are purchasing any shares or selling any shares, at that time you need to pay the brokerage to the share broker. For example, purchase of one share at rupees 120 at 5% brokerage. તમે કોઈ શેર છે, એક શેર એ પરચેસ કરો છો કોઈ કંપનીનો અને એની પ્રાઇસ તમે પે કરો છો 120 રૂપીસ, અને પર શેર એટલે કે એક શેર પર તમે બ્રોકરેજ પે કરો છો 5%. So here brokerage equals to
120 rupees into 5%. કેટલા થશે? 6 rupees. That means you are paying per share 6 rupees brokerage to the share broker. So 120 is market value, 6 rupees is brokerage, and 120 plus 6 rupees, that means total 126 will be your capital or cost value. અને એ શેરના સર્ટિફિકેટ પર જે પ્રાઇસ પ્રિન્ટ કરેલી હશે મે બી ઓફ 100 રૂપીસ, દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ યોર ફેસ વેલ્યુ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, રીડ ધીસ. મસ્ટ રિમેમ્બર ધેટ brokerage is calculated on total purchase price or total sales price of securities and not on face value. That means તમે જ્યારે પણ બ્રોકરેજ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ત્યારે કેલ્ક્યુલેટ શેના પર કરવાની રહેશે? હિયર યુ કેન સી આઈ હેવ કેલ્ક્યુલેટેડ ધ બ્રોકરેજ, રાઈટ. તમને જ્યારે પર્સન્ટેજમાં આપે કે 5% બ્રોકરેજ છે ત્યારે એ પર્સન્ટેજ છે કેલ્ક્યુલેટ શેના પર કરવાના? ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટ બ્રોકરેજ ઓન પરચેઝ પ્રાઇસ ઓર સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ યોર સિક્યોરિટીઝ. ક્યારેય એમની ફેસ વેલ્યુ પર નહીં, બટ એમની પરચેઝ પ્રાઇસ કે સેલ્સ પ્રાઇસ પર જ બ્રોકરેજ છે એ કેલ્ક્યુલેટ થવી જોઈએ. બટ ઓબ્વિયસ છે ને, કોઈ પણ બ્રોકર છે એ તમારા પરચેઝ પ્રાઇસ હોય ટોટલ, એના ઉપર ડાયરેક્ટ તમને એમ કે આટલા ટકા એટલે કે આટલા પર્સન્ટેજ બ્રોકરેજ, રાઈટ. So these are the 4 terms that you will need to learn carefully. Number 1, face value. Second, market value. Third, cost value or capital value. And fourth, brokerage. Students, સમજાય છે આ? Right? Now, our next important and or we can say very very important point is come interest or come dividend purchase and sell. You might surprised કે આ શું છે? What is come interest or come dividend? Right? So students, આ જ પોઈન્ટ્સ પરથી તમારા બધા ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન્સ છે આવશે. સો કેરફુલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ઓકે, વેન ડિવિડન્ડ ઓન શેર્સ is paid by the company, it is to be paid to those shareholders whose name is appear on register of members. You might study this in your 12th standard in SP, secretarial practice, right, or company law in FY BCom, right. તમે તમારા FY BComમાં કંપની લોમાં સ્ટડી કરેલ હશે કે શેર્સ પર કંપની તમને શું પે કરે એવરી યર? ડિવિડન્ડ. અને ડિવિડન્ડ એ કોને પે કરે છે? ટુ ધ શેર હોલ્ડર્સ. બટ ઓબ્વિયસ છે શેર્સ પરનું ડિવિડન્ડ એ શેર હોલ્ડર્સને પે થાય, રાઈટ. એન્ડ ટુ હુઝ શેર હોલ્ડર્સ, કયા શેર હોલ્ડર્સને પે કરો છો? ટુ ધોઝ શેર હોલ્ડર્સ હુઝ નેમ ઇઝ અપિયર ઓન રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ. You might learn that, right, કે શેર હોલ્ડર્સના નામનું એક રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ છે એ કંપની છે પ્રિપેર કરે છે. એ રજિસ્ટરમાં જે પણ શેર હોલ્ડર્સ હોય કંપનીના, એટલે કે ચોપડે જે પણ નોંધાયેલા હોય શેર હોલ્ડર્સ કંપનીના, સપોઝ મિસ્ટર મહેતા, મિસ્ટર શાહ, મિસ્ટર પટેલ, દેન જે લોકો શેર હોલ્ડર્સના રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં રજિસ્ટર થયેલ છે એ જ શેર હોલ્ડર્સને એ ડિવિડન્ડ છે પે થશે. સો મસ્ટ રિમેમ્બર, ડિવિડન્ડ ઓન શેર્સ આર પેડ ટુ ઓનલી ધોઝ શેર હોલ્ડર્સ હુઝ નેમ ઇઝ અપિયર ઓન ધ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર. સેકન્ડ પોઈન્ટ, સિમિલરલી વેન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ or bond or other securities is paid by the company, it is to be paid to those persons whose names appear on the company's register. Same way, સપોઝ કંપનીએ ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે, બોન્ડ્સ ઇસ્યુ કરેલા છે, કે કોઈ બીજી સિક્યોરિટીઝ છે ઇસ્યુ કરેલ છે, તો એમના ઉપર ડિવિડન્ડ નહીં, એમના ઉપર પે શું કરશે કંપની? ઇન્ટરેસ્ટ એવરી યર. So when company will pay interest on such securities, at that time also it pay to those persons only whose names appear on the company's register. યર એન્ડિંગ થાય, રજિસ્ટર છે ચેક થાય, અને એમાં જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે, બોન્ડ હોલ્ડર્સ છે, કે બીજા કોઈ સિક્યોરિટીઝ હોલ્ડર છે જેમના નામ એ રજિસ્ટરમાં છે, એમને જ એ આખા વર્ષનું ઇન્ટરેસ્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર છે એ પે કરવામાં આવે. ઇન શોર્ટ, રજિસ્ટર જ્યારે પણ ક્લોઝ થાય
ડિવિડન્ડ પે કરવાનું હોય ત્યારે અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય ત્યારે રજિસ્ટર ક્લોઝ કરતી વખતે જે પણ શેર હોલ્ડર્સ કે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ જે રજિસ્ટર હોય એમને જ ડિવિડન્ડ કે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવામાં આવે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ છીએ. બટ as I told you in the starting of the session, right, write down each and every slide in your book. તમારી બુકમાં એ બધું લખવાનું રહેશે and revise the whole session again and again, because if you are not clear up to this, you will not going to understand anything ahead. અત્યાર સુધીનું નહીં સમજાય તો આગળનું પણ નહીં જ સમજાય, right? So be clear with this, right? So here with this I am ending up the session of today. Thank you very much and have a nice day.